Hello and welcome to Sri Lanka's number one sports hub, thepowerplay.com. We are live from the Sugathadasa Indoor Stadium for the match number 6 between Bangladesh and Afghanistan in this Kava Asian Men's Volleyball Challenge Cup. The first referee was the KC national referee from Nepal. The second referee is the BBKPC Venerabana ABC International Referee candidate from Sri Lanka. Presentation of the starting players, starting leader and coach. Team A, Bangladesh, number 3, Srilanka. Number 5, team captain, Khorshid. Number 8, Ridwan. Number 9, Iran. Number 10, Tanvir. Number 13, Sujit. Starting libero, number 14, Shawan. TV Afghanistan, number 6 Mohammed, number 7 Razul, number 9 Nazar, number 11 number 20 Habib. Starting libero, number 13 Sabalon. Head coach Mr. Mohammed Sabir Nouri. The starting 6 for Afghanistan: Razul Haidari, Imran Nizer, Mutalib Mohammadi, Habib Yusufi, Malik Mamuzai and Sabafun Wardak. The starting 6 for Afghanistan as we are just about to start the 6th game and the third and final one of day 2 in this Central Asian Volleyball Association Men's Volleyball Challenge Cup here in Colombo at the Sugathadasa Indoor Stadium. Bangladesh coming off a defeat to Nepal 25-20, 19-25, 25-23 and 25-21, while Afghanistan secured a win against Uzbekistan yesterday. A five-setter thriller against Uzbekistan. It went down to the wire. Afghanistan won the first 2 sets 25-17, 26-24, before Uzbekistan won the next 2 26-28, 22-25, setting up a thrilling fifth and final set, which was won by Afghanistan 15-13, and it will certainly prove to be a good one, Haritha. Yeah, Rasool will start off for Afghanistan. They've played a stunner 5-setter in the tournament opener. Here he is. Off the net. It's lucky. Bangladesh has a good opportunity. Hits it too far. That was well set up for the spike. But Afghanistan get the first point. Yes, indeed. It's always good to get the first points on the board. You go evading that first block. Good recovery. Need to be strong. Afghanistan setting it up very well. Beautiful pickup. Khorshid, the captain, lets it go too far wide. That's level the scores. This is going to be a tough ask. Bangladesh, having lost that first match to Nepal, will be keen to get even with their opponents here, Afghanistan. Yes, indeed. Both teams having gone 4+ sets on opening day certainly will test their fitness. Again, the skipper Khorshid, well picked up by Afghanistan. Good recovery. This is good work. Did it get it? Was it too far? It's too far. Referee is from Nepal, KC
Kesara Benagaram of Sri Lanka is assisting him. Tanvir set up a good set, but Imran Hussain wasn't. Shahid with the serve. Quick spike, beautifully blocked, well done. Noman did very well for Afghanistan at the net. That's what you need. You need to be very proactive here. So Shahid serving with Afghanistan 3-1 in front. Good setup, good setup. Sojib's spike taken away, but he comes back again to get the point for Bangladesh. They want to be attacking right from the start. Yes, indeed. Razul tried to recover for Afghanistan, but he was just a bit too far for it. Needs set it up very well. Oh, that was very well taken to mid-court by Afghanistan. They saw the opportunity. Vacant area. Good spike. You need that sort of work going on. Great work on the part of Afghanistan and Nasser, who's there for the serve now. Tall chap. This could be a aggressive serve, I would believe. Too far out. That's a point given away, having earned it by Nasser. Just evading byline. And it's going to be Imran Hussain with the serve. Jump serve. Set up. And it's Afghanistan through Uzair, making it 5-3 in favor of the Afghanistan. Referee delegate for this game, Mohammad Shamiri of Iran. Referee subcommittee member, Viraj Amar Singh of Sri Lanka. Vimal Amar Singh, I should say. Mohammad serves. Well set up. Well set up. Beautiful block once again. Bangladesh not really going over the double block on that occasion. They have the height advantage on first side. Take a look at that. Beautiful work. Saeed Habib was the man who came up with the block for Afghans. Set it up well. Set it up well. Yes, they need to do that. Horosit, the skipper for Bangladesh. They can't drop too far away from Afghanistan. You know, you give a little bit of a leeway, you get there. Technical delegate for this game, Charles Silakaratne of Sri Lanka. Didn't do well. The receiving should have been better. So Tirthanka once again for Bangladesh. Tall chap. Not an aggressive serve though. Gets it dipping in. Good pickup. You need to get going. That was to the back of the court. That was very well spotted on his part. Nazar Koistani was the man on that occasion for the Afghans. Beautifully done. So here's Habib. Easily set up. Easily set up. Good one. Horosit playing a leading role for his team, Bangladesh. He's doing the catch up at the moment now. Yes, and I think Afghanistan trying to maintain that 2-point lead. So here's Razul. Recovered. Tanvir sets it up. That was very effective net block without going for the spike, just dropping it. Horosit was not prepared for it. So that's the change of tactics. That's good.
was an excellent block. Was it trying to be a bit too cheeky on that occasion? Imran gets it in. Set up well. Horosit. Will it go far? Oh, Bangladesh made a hash of that one. What was Redwan trying to do at the net? Take a look at this. Caught in two minds whether to go for it or not. He was looking for the block when he would have actually gone for the spike. Exactly. He wasn't looking at the ball. And this serve, getting that byline, it was acutely done. So Imran on a scoring spree for Afghanistan, who's got to 10-6 in front. This is decisive. 4-point lead at this stage. Good serve. Well picked up by Rasalat. Yeah. The 5-point lead. This is difficult to catch up from now on. Afghanistan know that they got the measure of their opponents. First technical timeout is called by Bangladesh. Nazar Koistani and Muhammad Shah making the two blocks as they go into the break. 11-6, Afghanistan leading. We'll go into a commercial break, and when we come back, we'll have the live action. Bangladesh need to be careful. Head coach Dr. Alipo Aroji. His assistant is Ramesh Chandra Beswas for Bangladesh. Afghanistan confident that they can maintain this lead. Imran doing well for his team so far. Who's take it? Oh, brilliantly done. That was well set up for Redwan. He'll be happy. Titash for Bangladesh. Yes, that was easy. Shahid doing well for Afghanistan. Manager for Afghanistan is Mohammad Nasser Nouri. Head coach is Mohammad Sabir Nouri. Assistant coach is Ahmad Tabab Sharafi. They would be confident. Going well, going well. How is the net play? Good recovery from Bangladesh. They should easily set this up. Ball with Afghanistan. Go big. Oh, this is a good spa session. Yes. Still on with the ball. Good work. Somebody had to get away. Finally, it was Bangladesh who had to pay the price. Yes, indeed. It was a great rally. Some good blocks. And on that last occasion, taking a deflection off the block and finding it in no man's land. This time, serve from Afghans number 7, Razul, taking nothing but the net. Oh, that was easy. There was no one blocking it, and Nasser saw it very early. That's the way to get about. Yes, indeed. Nazar the man doing everything for Afghanistan in attack and in defense. Shahid. Quick serve in. Bangladesh wants to get this one in. Oh.
That's what you need. You need to get it very quickly. You've got to 14-9, I would believe, at the moment. 14-8. Oh, beauty. Tirthanka was simply in position. They need to get quickly into this situation. Take a look at that. That was a single blocker. He was lucky. At the net. It is always very well set up. It was not easy to get there. Said Habib jumping the highest and getting that smash in. Afghanistan leading 15-10 with Nazar Kohistani's serve to come. Good serve. Excellently done. The block coming in. And just like that, Afghanistan makes it 16-10, restoring their 6-point lead. Timeout by Bangladesh. කෙටි විවේක කාලෙන් අනතුරුව නැවතත් ක්‍රීඩකයින් තමන්ගේ ස්ථානගෙන තරගයට සූදානම්. ඇෆ්ගනිස්තානයත් බංග්ලාදේශයත් අතර පැවැත්වෙන මධ්‍යම ආසියානු තරගාවලියේ ප්‍රථම වටය මධ්‍ය ස්වාධීනකට පහර එල්ල කළේ වලක්වාලීමේ වැඩි පැතිරේඛාව ඔස්සේ ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතටයි වීසිවන්නේ. අවස්ථානුකූල පහරක් මෙන්න බලන්න. අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමේ පුනරූපණයන් වරින් වර ලබා දෙනවා. ඉතා අපූර්ව අවස්ථාවක්. කෙටි පන්දු පහරක් කෙටි ඔසවාදීමකට මන ඉල්පීමක් ලබා ගැනීමෙන් පහරක් එල්ල කළේ සාර්ථක පහරක් කියන්නට පුළුවන්. එකොළහයි 18යි ඇෆ්ගනිස්තානය ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායමේ පන්දු පිරිනමන්නා සූදානම්. ඉතා ඉහළට වීසි කරමින් පන්දුව යොමු කළේ මුදා හැරියේ අංක 2 කලාපයට ඔසවා දුන් පන්දුව උපක්‍රමශීලී පහරක් ගසන්නට ගත් උත්සාහය ව්‍යර්ථ වී යනවා. 19යි 11යි ඇෆ්ගනිස්තානයට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ. ඉතා අපූර්ව මුදා හැරීමක්. ආරවා පහරක් එල්ල කරන්නට ගත් උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. දිත්ත වලක්වාලීමක් අතරේ මම්මුලා වුණා කියන්න පුළුවන්. ඇෆ්ගනිස්තානය තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. වේගෙන් ඉදිරියට යන ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම. ඒ අතර වාරේ මේ සුන්දර සැඳෑවේ අපූර්ව සාකච්ඡාවකට අපි මුල පුරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. ඉතාමත් පියකරු කෙනෙකු අපි කැඳවා තිබෙනවා. මම එහෙම කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මූණේ සිනාව බොහොම නම්‍යශීලී ගතිගුණ තිබෙන මා පෞද්ගලිකව දන්නවා
ඒ නිසායි මම එහෙම ප්‍රකාශ කළේ. සබරගමු පළාත් සභාපති ඒ වගේම ඔලිම්පික් කමිටුවේ උපසභාපති ඒ විතරක්ද නෑ. ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ ගරු සභාපති කාංචන ජයරත්න මැතිතුමා. ඔහු කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යයෙක් ජෝසප් වාස් වෙන්නපුවේ. මං ඉස්කෝලේ කියපු එකත් වැදගත් වෙනවා. ඔබතුමා කැමති? මූණේ හිනාව තිබුණා. පාසලෙන් පටන් ගමු. පාසල් කාලයේදී කාංචන ජයරත්න මැතිතුමා සමග අපි මේ අපූර්ව සුන්දර සාකච්ඡාව කරගෙන යන්නේ. පාසල් කාලයේ ක්‍රීඩාව පිළිබඳව ඒ අතීතයට යන්නකො ටිකක්. ඔව් ඇත්තටම හරිම සතුටු හරිම ආස හිතෙන හරිම සුන්දර කාලයක් හැටියට තමයි පාසල් ක්‍රීඩා ජීවිතය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මම වෙන්නප්පු ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයට යන්නේ ඇත්තටම 6 පන්තියේ ඉඳලා තමයි මම වෙන්නප්පු ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ ගිය දවසේ ඉඳලම මම වෙන්නප්පු ජෝසප් වාස් විද්‍යාලීය 15න් 15 කණ්ඩායමට, ඒ වගේම 17න් 15 කණ්ඩායමට, ඒ වගේම 19න් 15 කණ්ඩායම යටතේ ඊටාම සතුටින් සන්තෝෂයෙන් අපේ සහෝදර කණ්ඩායමත් එක්ක පාසල නියෝජනය කරමින් කටයුතු කළා. දිනේෂ් දීප්ති කුමාර, ඒ වගේම මහේෂ් අබේරත්නලා, ඒ වගේම විශාල පිරිසක් අපිට අපි 17න් 15 සෙල්ලම් කරනකොට ඒ 19න් 15 සෙල්ලම් කරා. ඒ වගේම චමින්ද ප්‍රසන්න, ඒ වගේම නිලන්ත ප්‍රීස, චන්දන සම්පත්, ඒ වගේම ආනන්ද ධම්මික හේරත් අපි සියලු දෙනාම එක කණ්ඩායමක් හැටියට වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවෙන් පුදුමාකාර සතුටකින් ආසාවකින් අපි ඒ වෙලාවේ ගත කළා. ඒක ගැන හරිම සන්තෝෂෙන් තමයි කතා කරන්න පුළුවන්කම කියන එක මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනේ. ඔව් මට මතක් වෙනවා මේ ඒ අතීතයේ මම කොටස්කාරයෙක්. මොකද මේ ඔබතුමාලා ක්‍රීඩා කරන කාලේ මම ජාතික විනිසුරෙක් හැටියට ඔබතුමා ක්‍රීඩා කරන තරඟ ගණනාව මම විනිශ්චය කළා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ඒ කාල සීමාව තුළ තරඟාවලියක් තිබුණා නම් පාසල් ජාතික පාසල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් තරඟාවලියක් තිබුණා නම් අපි හැමදාම අවසාන මහා තරඟයට ආවේ අපේ කණ්ඩායම. අපි අපේ කණ්ඩායම ආවේ. ඉතින් එතකොට ඔබතුමාලා අපි ජේෂ්ඨයෝ හැටියට අපි ඔබතුමාලා හොඳට දැකලා පුරුදුයි. ඒ සම්බන්ධකම තමයි අදටත් අද සම්මේලනයේ සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළත් ඒ බැඳීමේ සම්බන්ධකමත් එක තමයි අද අපිට සතුටින් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ. නෑ මේ සාකච්ඡාවේදී මම බලන්න ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය පිළිබඳව කතා ඔබතුමා මට කිව්වේ නෑනේ ජෝසප් වාස් ගැන කතා. මොකද මගේ හදවතේ මම ගම්පහ බණ්ඩාරනායකේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට මම ජෝසප් වාස් පිළිබඳව ලොකු ආදරයක් භක්තියක් කැල්මක් තිබෙනවා. ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ හොකි ක්‍රීඩාවට පාපන්දු, වොලිබෝල්, මල්ල ක්‍රීඩා මේ ජාතික මල්ල ක්‍රීඩා ශූරීන් ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගිය ශූරීන් ගන්නව බිහි කළා. ඉතින් අන්න ඒ නිසයි මේ ඒ ඉස්කෝලේටත් මං හිතන්නේ අපි අපේ උත්තමාචාර්ය පුද කරන්න ඕන නිසා තමයි මම ඔබතුමාගෙන් පාසල් දිවියගෙන ආවේ. බොහොම සතුටුයි. ඇත්තටම මම පාසලේ වොලිබෝල් කණ්ඩායම නියෝජනය කළා වගේම මම පාසලේ මල්ල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම, ඒ වගේම ටයිකොන්ඩෝ, ඒ වගේම පාපන්දු සියලුම ක්‍රීඩා උසව් එක්ක ඇත්තට මේ වෙලාවේ බොහොම සතුටින් තමයි තාම සුන්දර කාලයක් හැටියට තමයි දකින්නේ. මම හිතන්නේ ඒ ලබාපු ආభాෂය තමයි මගේ ඇත්තටම මම අදටත් මගේ අතිශයින්ම මම ගරු කරන්නේ මගේ විද්‍යාලය වෙන්නපෝ ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයෙන් මම ඒ ලබාපු ආభాෂය, ඒ වගේම මේ අපිට ලැබිච්ච ගුරුහරුකම් එක්ක ලැබිච්ච හයිය තමයි අද මේ තැනකට ඇවිල්ලා මේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් හයිය ලැබුණේ කියන එක කියන්න ඕන. මේ අවුරුද්දෙත් මේ වෙනකොටත් දැන් පෙරේද පැවතිච්ච ජාතික පාසල් තරඟාවලියේදී 10න් 15 කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළා. ඒ වගේම 20න් 15 කණ්ඩායම අවසාන මහා තරඟයට තියලා දෙන එකත් අතිශය සතුටුදායක කාරණාවක් කියන එක මේ වෙලාවේ කියන්නට ඕන. ඔව් මම මේ අවසාන වශයෙන් ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය ගැන කතා කළේ කුමක්ද කියන කාරණාව ඔබතුමා පෙරලා මගෙන් ප්‍රශ්න කළොත් ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ මම දන්නා තරමින් ඉතා ඉහළ ගණේ විනයගරුක විද්‍යාලයක්. මම ඒකට ආදරේ. පැහැදිලිව. අපිට ජයග්‍රහණ නෙමෙයි අවශ්‍යනේ අපි විනයගරුක මිනිස්සු වෙන්න ඕන රටේ. පැහැදිලිව. ඔව් ඒ නිසායි මම ජෝසප් වාස් පිළිබඳව මෙතරම් කතා කළේ. අනිකුත් මේක අහගෙන ඉන්න අනිකුත් විද්‍යාලවල දරුවන්ටද ගුරුවරුන්ටද ආදි ශිෂ්‍යයින්ටද ආදර්ශයක් වෙන්න. දැන් ලකුණු තත්ත්වය ප්‍රථම වටේ නිමාවටපත් වුණා 25යි 15ක් වශයෙන්. අපි සාකච්ඡාව තවදුරටත් රැගෙන යන වොලිබෝල් සම්මේලනයේ ගරු සභාපතිතුමා ඔව් කාංචන ජය ඔව් අපි බලමු මේ තරගේ ගෙවි ගිය වටේ විශේෂ අවස්ථාවන්. මෙන්න බලන්න. අරවා පහරක් එල්ල කරනවා. කෙටි ආවරණ කලාපේ. ඔව් පිටින් ඉවතට ඇදී ගියේ. මධ්‍ය ඔසවාදීමත් තුළ පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ ගත්තේ ඇෆ්ගනිස්තාන් සහ බංගලාදේශ. දරා ගැනීමේ ශක්තිය අතින් කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳ පෝෂණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තනි ආවරණයට හසුවන්නේ
පසුපස කලාපයට එල්ල කළේ. හොඳයි අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමග මොහොතකට එකතු වෙනවා. රස සුවඳින් නැවුම් දේ ලොවට දෙමින් එදා ඉඳන් අද වෙනකං රුහුණු නමින් රසමවමින් නැවුම් බවින් යහගුණයෙන් සතර දෙසින් එන සුවඳයි අපේ කමට ගොවිදාතින් මුළු තැන් ගෙට එන මිතුරයි රුහුණු ෆුඩ්ස් අපේම රටේ රස සුවඳ. Shani was my first love. But when I try to call, no credit. Kevin, on a Dialog Power Plan, you get unlimited calls to any network. Then I should call my first love, Sonora. Get the all-new Dialog Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. I need a gift for my girl's birthday tomorrow. Kevin, ask her to change her birthday. Huh? No? Then get a Dialog Power Plan and get her the latest smartphone with discounts. Get the all-new Dialog Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. Never have I ever used a neighbor's Wi-Fi. Dialog Power Plan. My data doesn't expire, Kevin. Never been called cheap. Power Plan. I share my data. Never peeped into a stranger's YouTube. Power Plan. Unlimited YouTube. Never have I left missed calls. Power Plan. Unlimited calls. Never restarted my phone. Power Plan. I get the latest smartphones with discounts. Power up with the all-new Dialog Power Plan starting at 600 rupees. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. ඔව් වොලිබෝල් සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා සමග තව විනාඩියක් දෙකක් අපි කතා කරන්න සූදානම්. කාංචන ජයරත්න මැතිතුමා සමග මේ දැන් මධ්‍යස්ථ විචාරකෝ කියනවා ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විචාරකෝ කියනවා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ හරි පරිණතයි. ජාත්‍යන්තර තරඟ පවත්වනවා. ජාතික තරඟ ඉතාමත් උසස් මට්ටමකට රැගෙන යනවා කියලා. ඒ වගේම මේ මධ්‍යම ආසියානු තරඟ පෙළ ඉතාමත් මැනවින් සංවිධානය කළයි කියලා දැන් මාස ගණනාවක් විසිට. ඒ පිළිබඳව කියන්නකෝ අපිට විස්තර ටිකක්. කොහොමද මේ පිළිබඳව මේ සංවිධානය පිළිබඳව මේ උරු දුන්න ආයුලන් පිළිබඳව කතා කළොත්? ඔව් ඇත්තටම මමත් බොහොම සන්තෝෂයෙන් තමයි සම්මේලනයේ සභාපතිවරයා හැටියට ඊටාම දීර්ඝකාලීන පළපුරුදු තියෙන ඒ වගේම අත්දැකීම් තියෙන ඒ වගේම ඇත්තටම වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ සම්බන්ධ වෙච්ච පිරිසක් එක්ක සම්මේලනයේ වැඩ කටයුතු කරන්න ලැබීම බොහොම සතුටට කාරණාවක් කියන එක කියන්නට ඕන. ඒ වගේම අපිත් අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ විනයක් එක්ක හැදිච්ච කෙනෙක් හැටියට මම හැම වෙලේම අනිත් අයට ගරු කරමින් ඒ වගේම ඒ හැමෝගෙම කාරණාවලට ඇහුම්කන් දෙමින් ඒත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් තමයි මේ හැම කටයුත්තකටම වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි අපි මේ කරන ජාතික මට්ටමේ අපි ඇත්තටම දැන් පහුගිය කාලේ DSI තරඟාවලිය අපි පවත්වලා අවසන් කරා. ඒ වගේම අපේ බීච් වොලිබෝල්, වෙරළ වොලිබෝල් තරඟාවලිය අපි පවත්වලා අවසන් කරා. මේ වෙනකොට මංචි වොලිබෝල් තරඟාවලිය අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජනාධිපති රන් කුසලාන තරඟාවලිය ආරම්භ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේක ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒ කාල සීමාව අතර වාර තමයි අපිට මේ අවස්ථාව ලැබුණේ මේ මධ්‍යම ආසියානු කලාපීය වොලිබෝල් තරඟාවලිය සංවිධානය කරන්න කියලා. ඉතින් මේ සඳහා අපි දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා සෑම සතියකම අපි රැස්වීම පැවැත්වුවා. අපි රැස් වෙලා තමයි අපි මේ තැනට මේ තත්ත්වය ගේන්න අපි කටයුතු කළේ. විශේෂයෙන්ම සම්මේලනයේ ලේකම්තුමා ඒ ස්නාලක මහත්මයා, ඒ වගේම උපසභාපති රත්නමුදලි මහත්මලා, සිල්වා මහත්තයලා, ඒ වගේම මහේෂ් අබේරත්න මහත්තයලා, ඒ වගේම මේ සඳහා සහයෝගය ලබා දුන්නු පැරැන්න විශේෂයෙන්ම හිටපු සම්මේලනයේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම්තුමා සුසිල් රණසිංහ මහත්තයා, ඒ වගේම හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත ජයකොඩි මහත්මලා, එතුමන්ලා හරි උනන්දුවෙන් ඕමනාවෙන් මේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඔව් ඒ වගේම ජාතික විනිසුරුවම්, ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවම්, ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් විනිසුරුවම්ගේ සංගමය
සංගමය ඒ වගේම පුහුණුකරුන්ගේ සංගමය මේ සියලු දෙනාගේම සංකලනයක් හැටියට තමයි අපිට පුළුවන්කම ලැබුණේ අද මේ තැනට මේ කටයුත්ත අපිට ගේන්න. ඒක අපි ලබාපු ජයග්‍රහණයක් හැටියට දකිනවා. ඉතින් අපි බොහොම සාමූහිකව කණ්ඩායමක් හැටියට ඉදිරි දවස් කිහිපය තුලත් අති සාර්ථක තරඟාවලියක් හැටියට මේ තරඟාවලිය පවත්වලා ඒ වගේම අපි සියලු දෙනාගේම ඒකායන බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ අපි ගිය 2021 අවුරුද්දේ බංග්ලාදේශයේ මේ පළවෙනි වතාවට මේ තරඟාවලිය පවත්වනකොට අපි ජයග්‍රහණය කළා වගේම ඒ ජයග්‍රහයි ශූරතාවය තවදුරටත් රැකගනිමින් මේ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීම තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හැටියට අපි සම්මේලනයකට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ජාතික කණ්ඩායම පිළිබඳව දැන් තියෙන තත්ත්වය කුමක්ද? ඔවුන්ගේ ලොකු උසස් වීමක් ඔබ දකිනවද? පැහැදිලිවම ඊටාම පැහැදිලි උසස් වීමක් දකිනවා. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට අපිට ඉන්න ශක්තිමත්ම ජාතික කණ්ඩායම මේ වෙනකොට අපිට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම දීප්ති අපේ දීප්ති ඊටාම වගකීමකින් මැනවින් ඊටම පරිණත නායකයෙක් හැටියට කණ්ඩායමේ සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන දීප්ති හොඳ සේවාවක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ වගේම අද අපිට ඉන්න ජාත්‍යන්තරයේ ඉන්න අති දක්ෂම ක්‍රීඩකයා මහේල ඉන්දීවර එයාගේ එතුමගේ තියෙන උපරිම දක්ෂතාවය මේ තරඟාවලියේදී දකිනවා. ඒ වගේම ලසින්දු ඒ වගේම වසන්තලා මේ සියලු දෙනාම අද මම හිතන්නේ හොඳ සංකලනයක් හොඳ එකමුතුවක් හොඳ එක කණ්ඩායමක් හැටියට අපිට දකිනවා. වෙනදා තිබුණට වැඩිය අද අපි යම් ඉස්සරහකට ආපු ජාතික කණ්ඩායමක් හැටියට තමයි මේ තරඟාවලියට අපි මුහුණ දෙන්නේ. ඔව් මට මොහොතකට කලින් දැන් විනාඩි කිහිපයකට කලින් විනිශ්චයකරුවන්ගේ සංගමේ භාණ්ඩාගාරික මට කිව්වා ඔබතුමාගේ සංකල්පය ඔබතුමා කිව්වලු මේ විනිශ්චයකරුවන් පුහුණුකරුවන් සම්මේලනේ අපි ඔක්කොම එක මවකගේ දරුවෝ හැටියට ඉන්නවා මිසස් කුලල් කා ගන්න නැතුව එහෙම බැඳීමෙන් හිටියොත් තමයි මේ යදමක් වගේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා. ඒක වටිනවා. නෑ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දකින්න ඕන මෙන්න වල ඇත්තටම අපි දැන් මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට ආදරේ හින්දා. වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව මගේ ඇඟේ තියෙන හින්දා අපිට ලබා ගන්න දෙයක් නෑ. මම මේකට අතිශය ආසාවක් මට තියෙනවා. මම ඒ නිසා තමයි හැබැයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැමදාම මෙතන ඉන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන්න කාල සීමාව තුළ හැබෑවටම සැබෑ දෙයක් වොලිබෝල් වෙනුවෙන් කරන්න. ඒ කරනකොට ඒක ක්‍රීඩකයට වෙන්න ඕන. ඒ වගේම විනිශ්චයකාරවරයාට වෙන්න ඕන, පුහුණුකාරවරයාට වෙන්න ඕන. සමස්තයටම වෙනවා වුණා නම් තමයි අපි හරියාකාරව සිද්ධ වෙ යුතු තියෙන්නේ. ඒ නිසා මොකද අපි ඔක්කොම යන්නේ සිරීපාදේනේ. රත්නපුර පාරෙන් ගියත් අපි යන්නේ සිරීපාදේ. හැඩන් පාරෙන් ගියත් යන්නේ සිරීපාදේ. එතකොට අපිට අභ්‍යන්තර මොන ප්‍රශ්න ගැටුම් තිබ්බත් හැමෝ එක්කම කතා බහ කරලා වුන්කන් දීලා සාකච්ඡා කරලා සම්මුතියෙන් නම්මශීලීව අපි මේවා විසඳගන්න. එතකොට තමයි අපිට එකක් මම හිතන්නේ මම ඉන්නේ ඒ පරමාර්ථයෙන් මම ඉන්නේ. ඒක තමයි මම ඒ ඇත්තක සාකච්ඡා කරනකොට මම කිව්වේ මම හරි සතුටින් මම බොහොම මොකද මම මගේ කියලා වෙනම කණ්ඩායම් මම හදාගෙන නැහැ. මම බොහොම නිදහසේ හැමෝත් එක්කම හැම කණ්ඩායමක්ම මගේ කණ්ඩායම. අනිවාර්යයෙන්. මම හරි සතුටින් තමයි මේ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. අවසාන වශයෙන් දැන් මේ වගේ මම හිතන්නේ ජීවිතයක් නැහැ. උදේ පාන්දර නැගිටිනවා එනවා රෑ 2ට හරි ජාම ගෙදර යන්නේ. ඔබේ දයාබර බිරිඳ අමාත්‍යවරියක්. ඇයකින් ප්‍රශ්නේ නැද්ද බුදු අම්මේ මේ වගේ මේ ගෙදර ඇත්තෙම නැහැ නෑ. ඇත්තටම එයා හරිම සතුටෙන් තමයි විශේෂයෙන්ම එයාත් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට හරිම ආදරය කරේ. මම ඒකයි මතක් කළේ. අනුලා විද්‍යාලයේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ එතුමියත් පාසල් වොලිබෝල් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු කෙනෙක්. ඒ නිසා වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට හරිම ආදරේ, හරිම ආසයි, හරිම කැමතියි. ඒ නිසා මේ වෙනුවෙන් පූර්ණ නිදහස පූර්ණ වැඩ කටයුතු කරලා ඉඩ කඩ දීලා තිනවා. ඒ වගේම එයා දන්නවා මම මේ ක්‍රීඩද මම ඔලිම්පික් සම්මේලනයේ උපසභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරනවා. ටයිකොන්ඩෝ සම්මේලනයේ උපසභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරනවා. ජාතික සම්මේලනයේ වොලිබෝල් එකේ සභාපතිවරයා, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සංගමේ ක්‍රිකට් එකේ සභාපති, ෆුට්බෝල් එකේ. හැබැයි මේ එයා දන්නවා මම ක්‍රීඩාව ඇඟේ තියෙන නිසා ක්‍රීඩාවට ආදරය නිසා මම ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ලොකු කැපකිරීමක් කරනවා. ඒකට එයා බොහොම ආසාවෙන් සන්තෝෂෙන් අපි දෙන්න දේශපාලන ජීවිත වැඩ පිළිවෙල කරගෙන යනවා වගේම පෞල් ජීවිතය දරුවොත් එක්ක කටයුතු කරගෙන යනවා වගේම ක්‍රීඩා කටයුතු වලටත් බොහොම උපරිම සහයෝගයක් දෙනවා කියන එක මේ වෙලාවේ කියන්නට ඕන. එහෙමනම් වොලිබෝල් සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා හැටියට වොලිබෝල් සම්මේලනය දිනෙන් දින දියුණු වේවා, හිරුසේ ඉදිරියට යන්නට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා, ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නට අවකාශ ලැබේවා, වොලිබෝල් සම්මේලනයේ දිනේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අතරවාරේ විශේෂයෙන් ඔබතුමාගේ ජීවිතයත් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා කියලා අප විශේෂයෙන් sports@ සහ thepapare.com ඩයලොග් වෙතින් මේ අවස්ථාවේ අපේ සුභාශිංසනය පළ කරනවා. මේ අවස්ථාවේ අප සමග සාකච්ඡාවට එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ලටත් අපිට මේ ලබා දෙන සහයෝගය එදා සහයෝගය ලබා දුන්නා වගේම අදත් දිගටම මේ ලබා දෙන සහයෝගයට අපේ ගෞරවනීය ප්‍රණාමය වොලිබෝල් සම්මේලනය වෙනුවෙන් පුද කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි අපි තරඟයට අවතීර්ණ වෙමු. බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 6යි මේ දෙවන තරඟ වටේ. ඇෆ්ගනිස්තානයේ ලකුණු 8යි. පී කලාපෙන් පහරක් කෙල්ල කළා. ඉතාම සූක්ෂම පහරක් කියන්නට පිළිවන්. ලස්සනට ස්ථානගත වෙමින් පැති රේඛාව ඔස්සේ එල්ල කළා. සාර්ථකයි. හරිම ලස්සන පහරක්. අලංකාර පහරක් කෙල්ල කළේ ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායමෙන්. සූදානම් පන්දුව මුදා හරින්නට
මෙන්න ගුවන් ගත කළා. ලබා ගන්නවා. කේටියෝ ස්වාධීමක්. අලංකාර පහරක්. නමුත් හරිම ලස්සනයි පහර. හරවා එල්ල කළා. Yes. Yes, indeed, Nimal. I think Afghanistan now leading 9-7 after winning that first set, having a 2-point lead in this second set as well. මෙන්න ජම්පින් සර්විස් අද ලෝකයේ ප්‍රධාන කණ්ඩායම් භාවිතා කරන පාරක් එල්ල කළා. නමුත් ගොඩ ගැනීමට දෑවැන්ත උත්සාහයක් ගත්තා මේ ටාරා ප්ලෙක්ස් අතුරුණේ තුල අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. Yes, Afghanistan now having the serve. Leading 10-7. Here's Bangladesh now. ලස්සන පාරක්. Very nice shot. Yes, indeed, Nazar Kohistani, the man in the middle for Afghanistan in attack and in defense, as Bangladesh takes a timeout. Yes. තප්පර 30ක කෙටි කාලය දැන් ලබා ගන්න තිබෙන්නේ. හොඳයි අප වෙළඳ දැන්වීම සඳහා ප්‍රධාන පාලක මණ්ඩලය සමග එකතු වෙනවා. පාලක මැදිරිය සමග. Leading 11-7 in this second set after winning that first set. Now the looks like Bangladesh are still haven't still recovered from that loss yesterday, that shocker against Nepal. The Bangladesh is much fancied to come out on top against the Nepalis, but however the Nepali team came on all guns blazing to rout Bangladesh in the evening match yesterday in the opener for them. And today Bangladesh are still in a setback situation against a strong Afghan side here. Yes, the longer this goes, it will certainly test the fitness levels of both Afghanistan and Bangladesh. Afghanistan going for 5-set thriller, which they won against Uzbekistan, while Bangladesh went to 4 sets against Nepal, 25-20, 19-25. They won that second set, but lost the next two, 25-23 and 25-21. Here's Bangladesh with the serve. Quick attack, blocked. Bangladesh dug up well. Afghanistan keeping the play in, and that one-man block only getting a deflection, and the ball landing on the Bangladesh side of the court. The Afghans seem like they're very naturally strong and fit when compared to the Bangladeshi side, with some powerful dashers going in towards, especially as we saw in yesterday's opener against Uzbekistan as well. Afghanistan came out on top in a very close affair as the block goes in vain for the Afghans, and Bangladesh now close the gap to 2 points. It's 10-12 still in favor of Afghanistan. An important set for Bangladesh, because if they lose this one, they would certainly have to win the next 3 on the trot to get their first win of this tournament. So an important one, and it's a psychological aspect as well when it comes to this set. If they win, they will be pumped up for the next couple, as well as that serve can only find the net from Ozair. Afghanistan still leading 13-10. Yes, now the
looks like if it's a match between Saudi Arabia versus Bangladesh tomorrow. So at the 4 o'clock match, that will be a very, very interesting affair as the Saudis coming after 2 back-to-back losses, and Bangladesh should and will definitely be able to pounce on that opportunity from a reeling Saudi outfit who were dubbed as favourites because they were pretty much ranked well ahead of all the teams in the FIVB World Rankings of volleyball in the men's division. But nonetheless, Sri Lanka pulled off a victory against the Saudis yesterday and just demolished the morale of the Saudi lads, as today they lost their opening game against Uzbekistan. So back-to-back losses have, for the Saudis, might be hurtful. Dug up well by Afghanistan. Here's Horasit, the skipper, but it goes out. Point for Afghanistan. 15-12 now. You can see the set and an unforced error from the skipper. Cannot be doing that at this stage of the game. His side. He too returns the favour. The Afghans will play the match tomorrow at 1:30 p.m. They'll be playing Nepal. So a bit of a tiring affair for them. Soon after today's match, they'll be playing the afternoon game tomorrow at 1:30 here at the same venue. As they go in for yet another strong dash, and it's 16-13 in favour of Afghanistan. Mohammad Shahid was the man on that occasion on the quick attack for Afghanistan. Right down the middle. There was no stopping that. It's Niyazai, and Horasit cannot keep that ball in. An excellent serve, not with power, but the accuracy which it was served. Extending the lead to 4 points, Afghanistan. Mistake once again coming from Afghanistan, an unforced error. They had the upper advantage. Nazar Kohistani was the man. He had one of the easiest of smashes to execute. This is back live. And Afghanistan gets that point back through Ghulam Razul. (17-14). Afghanistan leading by 3. Two Afghanistanis tangling into each other, and goes to Afghanistan the point. Substitution by Afghanistan. 18-15 is the score. Big shout out to all of our international audience joining on our YouTube channel on the papre.com, especially from Bangladesh and Afghanistan, and of course Nepal, Uzbekistan, Saudi Arabia, and of course here at Sri Lanka. Big thanks and big shout out to all of you watching the Papre live from all over the globe and across Sri Lanka. This is the second Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup, or the Kawa Cup, here in Colombo, the second edition. The first edition was clinched by Sri Lanka at Bangladesh, and we'll cross over to a short commercial break. Do stay tuned with the papre.com. I need a gift for my girl's birthday tomorrow.
Kevin, ask her to change her birthday. Huh? No? Then get a Dialog Power Plan and get her the latest smartphone with discounts. Get the all-new Dialog Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. Back live once again. Live on Dialog TV channel 126 on the Papare TV and on Papare, the Papare.com Facebook and YouTube pages, as well as on View app. There's an excellent block, a double block coming from Bangladesh. Good start. But the point goes to Afghanistan. Looks as if the match officials have awarded. Let's see the replay here. Shahid's serve and excellently executed by Bangladesh, getting that point. 17-19. Keeping it alive is Afghanistan, and they get the point. It's 20-17. Substitution by Afghanistan, number 11 out, number 1 in. Coming to a very critical stage of this set for Bangladesh. They need to bridge this gap. It needs to come very fast. The Afghan captain Sabavoon is in, and Imran, the number 11, is out. Sabavoon donning the number 1 jersey. Substitution They by pulled Afghanistan, 1 point back. number 1 out, number 11 Here's Well, the skipper comes back to the bench again. So Sabavoon comes back, and Imran is back in for Afghanistan. I think Time out by Afghanistan. now that the Sri Lankan audience now must be glued to the World Cup match against Pakistan, especially soon after the Sri Lanka versus Nepal match here at the Central Asian Championships. And we'll cross over to a short break. Stay tuned. Welcome back. Bangladesh is slowly and steadily catching up the lead set by Afghanistan here in the second set of the game. Today is day 2 of the Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup here in Colombo. Sojib Hussain with the serve for Bangladesh. Afghanistan on the attack. Off the block, says the referee. And Afghanistan makes it 21-18. Here's the replay. The referee was close to it, and yes, off the block. Both the teams went into a very celebratory mood, but Substitution by ref Bangladesh, says number 13 out, it's number 13. Afghans in the Afghans' favor. Bit of a confusing situation here, especially with a very, very tight tussle. Jumping serve, not the best of digs, and the opportunity fell for Rasul, who makes it count. 22-18. Serve from Asif.
from the back. Asif finishes what he started with the serve. And I think Afghanistan now Timeout by Bangladesh. kind of feel a bit more relaxed. Just 2 points away from a win. 23-18. As the timeout is called, we'll go into a commercial break. Stay tuned. We'll come back after this short commercial break. Shani was my first love. But when I try to call, no credit. Kevin, on a Dialogue Power Plan, you get unlimited calls to any network. Then I should call my first love, Sonora. Get the all-new Dialogue Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. Afghanistan are just 2 points away from clinching this set, and they are now 1 point inching close towards securing back-to-back set wins here in their second game. They won yesterday's opening encounter against Uzbekistan here in Colombo. That was the opening game of the tournament as well. (24-19) Afghanistan leading by 5 is Bangladesh. Afghanistan smashes, and that's the 25th point of the second set, scored by Syed Habib, and it's Afghanistan who goes 2-0 up against Bangladesh in the 6th game on day 2 of the Central Asian Volleyball Association Men's Volleyball Challenge Cup 2023 here in Colombo at the Sugathadasa Indoor Stadium. Tall task up ahead for Bangladesh. The first set 25-15, Afghanistan winning, and the second two comfortable one, 25-19. Now leading by 2-0 in terms of sets by Afghanistan. Afghanistan started off well, and both teams were neck and neck in the early going of the second set, because for Bangladesh it was a crucial one. They needed to win this. Some unforced errors coming from Afghanistan, but mainly from Bangladesh. But it was Razul, Syed Habib and Uzair Mohammed who did the bulk of the scoring for Afghanistan. This was the 25th point, scored by Syed Habib. We will go into a commercial break, and when we come back, we'll have the live action from the third set. Get the all-new Home Social Plan from Dialog Home Broadband with 40 GB data for 575 rupees a month. Activate it today and fire up your home with ultra high-speed Dialog Home Broadband. Season 1 දැනුම, Season 2
චරිතාවලිය Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. What's the point of an unlimited plan if your connection can't give you coverage wherever you are? Just use my hotspot and upload. Widest coverage is needed for a truly unlimited experience. Dialogue, the truly unlimited experience in Sri Lanka. 4 cheese pizza. Really, Kevin? It's 1 cheese pizza because I ran out of data halfway through the recipe video. And it wouldn't be half cooked either if you had a Dialogue Power plan with unlimited YouTube. Get the all-new Dialog Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. My data is expiring tomorrow. Let's do movie marathon. Kevin, my Dialog Power Plan lets me carry unused data to the next month for free. It doesn't expire like donuts. Get the all-new Dialog Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. Welcome back to the third set action of the third game of day 2 the Kawa Asian Men's Volleyball Challenge Cup here at the Sugathadasa Indoor Stadium, as Afghanistan have a clear-cut advantage of 2-0 sets. I am joined by the veteran Nimal Esperera at the combox. Aibon Nimal. Aibon Moad. ඉතාම තිවුණු තරගයක් පැවැත්වෙනවා. කෙසේ වෙතත් වැඩි ගෞරව වාසිය අත්කරගෙන සිටින්නේ මේ වන විට ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම. මම හිතන්නේ මට මතක් වෙන්නේ ඇෆ්ගනිස්තානය අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉදිරියට ආව වගේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවෙත් ආසියානු කරේ ඉදිරියට එන බවක් මා දකිනවා. ඉතාම කෙටි කාලයක් තුල මම හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කෙටි කාලයක් තුල ඉදිරියට ආවා. වොලිබෝල් කණ්ඩායමත් දැන් ඒ වගේ ඉදිරියට එනවා. අනිවාර්යෙන් නිමල් යුද්ධයෙන් බැටකාපු රටක් හැටියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. To our international audience, what Nimal was saying in Sinhalese was Afghanistan has come a very, very long way in their sporting journey, especially in cricket. They have come to as a world giant and now they are coming in strong, especially in the game of volleyball as well. A tough nation, a hard, good set of players playing their hearts out, especially they clinched their maiden victory yesterday in the tournament against Uzbekistan. And Bangladesh, of course, the defending runners-up of the 2021 edition. Sri Lanka won the 2021 in Bangladesh, so they are having a bit of a troubled time, especially after losing out to Nepal yesterday as well. පන්දු පිරිනැමීමේ අවස්ථාව බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ අංක 13 ක්‍රීඩකයා සෝජාට් පන්දු පිරිනැමී සෝජාට් අතින් ගිලී යනවා. පන්දුව කොට ගැනීමට ගත් උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ අනුව ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම. මේ වන විට වට දෙක ජයග්‍රහණය ඇෆ්ගනිස්තානය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මෙන්න පන්දුව මුදා හැරෙනවා. ඉතා හොඳ ලබා ගැනීමක්. අපූර්ව ස්වාධීනයක් කෙටිය ස්වාධීනයක් ක්ෂණිකව ලබා දුන්නා. ඒ ලබා දුන්න අවස්ථාව මැනවින් ප්‍රයෝජනයට ගත්ත බංග්ලාදේශ ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයා මහපුජාර් ක්‍රීඩකයා විසින් ඒ අනුව ලකුණක් සමග ස්ථාන මාරුවකින් මෙන්න පන්දුව පිරිනැමෙනවා. ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. අරවා පාරක් එල්ල කරනවා. දිත්ව ආවරණයක් දැක ආවරණය වලක්වාලීම මග හරිමින් පාරක් එල්ල කළා. මෙන්න බලන්නේ අවස්ථාව පුනරූපණය තුලින් බාණ්ඩ වලක්වාලීමට උඩින් පහර එල්ල කළේ සාර්ථකයි. බංග්ලාදේශයේ 3යි ඇෆ්ගනිස්තානයේ 3යි බංග්ලාදේශ ලකුණු 4යි. දැන් සම ලකුණු තත්ත්වයක් කණ්ඩායම් දෙකම 4යි. She's deadlocked at 4-all. Bangladesh should definitely try to win this set if they are to go forward.
Looks like they are in a confident mood. They are oozing with lots of confidence here. They are a very strong unit. බංගලදේශ කණ්ඩායමේ පන්දු පිරිනැමීම ලකුණු 5යි 4ක් තිබීදී ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයටයි පිරිනැමී ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයේ අනු දෝලනය සහිතව පන්දු පිරිනැමීමක් පොඩ්ඩක් උඩ පැන පන්දුවට සෙමෙන් පහරක් භ්‍රමණය වෙන අයුරින් එල්ල කරන සිරිතක් වශයෙන් මේ ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමය හඳුන්වනවා. 5යි ලබා ගන්න පන්දුව බී කලාපයටයි ලබා දුන්නේ. උපක්‍රමයක් භාවිතා කළා. පහරක් එල්ල කරන්නට ඉහළට පැන ගුවන් ගත වී ඔව් සෙමෙන් පහරක් එල්ල කළා. ඒ අවස්ථාව ක්‍රීඩකයන් නොමැති ස්ථානයකට. This is the last match for today, and it's a neck-to-neck affair in the third set of the last match between Bangladesh and Afghanistan. The two previous matches were won by Sri Lanka and Uzbekistan. Uzbekistan beat the much-fancied Saudi Arabia, the opener, and Sri Lanka had a clean sheet against Nepal, who were playing some brilliant volleyball, especially after their win against Bangladesh last evening. Point for the Afghans. They are jubilant. The main referees from Nepal, and the other match official is from Sri Lanka. අප මතක් කරනවා හෙටත් දවල් 1:00 සිට පස්වරුවේ තරඟ පැවැත්වෙනවා. තරඟ 3ක් පැවැත්වෙනවා හෙට දිනේත්. අපි ආරාධනය කරනවා ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු මිතුරියන්ට මේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණය සමීපයේ සිටිනවා නම් හෙට ඔබට සුගදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයට ඇවිල්ලා තරඟ නරඹන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් .com වෙතින් ඔබට සවන් දෙන්නටත් නරඹන්නටත් අවස්ථාව තිබෙනවා. Yes, Nimal, on the www.thepaparade.com website, our YouTube page on if you type thepaparade.com on our YouTube pages, and of course even right now we have lots of international audience joining us from Bangladesh and Afghanistan, and there was plenty of international audience when the Sri Lanka match was going on between Nepal as well. So tomorrow at 1:30 p.m. Indian Standard Time, we have Nepal versus Afghanistan. The second match will be at 4 p.m. Saudi Arabia versus Bangladesh. Saudi Arabia coming out of 2 back-to-back losses. And finally, the home side, Sri Lanka, at 6:30 p.m. will take on Uzbekistan, who clinched a win today and who will be a strong team to face for Sri Lanka after their back-to-back wins. ඔව් ඉම්ජාඩ් මතක් කළේ හෙට පැවැත්වෙන තරඟ පිළිබඳව අපේ ක්‍රීඩාලෝලීන්ට මතක් කිරීමක් කළේ. මෙන්න පන්දුව පෙන්නමෙනවා. අෆ්ගානිස්තාන් 9යි 7යි බංග්ලාදේශ. ෂණික පහරක් ගොඩ ගත්තා. ආරවා පහරක් එල්ල කරමින් ඒ අවස්ථාවේදී බංග්ලාදේශයට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඇදී ගිය පන්දුව අත ස්පර්ශ වී ගියේ විනිසුරු අසලම සිටි ක්‍රීඩකයාගේ අෆ්ගානිස්තාන් ක්‍රීඩකයාගේ ස්මයිල්ගේ අතේ වැඩි ක්‍රීඩා පිටේ නිවතට ගියේ. තාම දැකුම් කළු ආකර්ෂණීය පාරක් අෆ්ගානිස්තාන් කණ්ඩායමේ අංක 12 ක්‍රීඩකයා මනාව වැරයොදා පහරක් එල්ල කළා. දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් ෂහීඩ් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයට තා ඉහළ එල්පීමක් ලබාගෙන පහර එල්ල කළේ. අෆ්ගානිස්තානයට වළක්වා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. ක්‍රීඩක ආදේශනයක් සිදු වුණා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ. නව ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා පිටේට අවතීර්ණ කළා.
Another pointer for the Afghans. Now they are going in for a 2-point lead. පිටියෙන් ඉවතට පන්දුව වීසිවන්නේ මම හිතන්නේ උපරිම වැර යොදා පිරිනැමීම සිදු කළේ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම ලකුණු 11යි බංග්ලාදේශය 10යි. පිටියෙන් ඉවතටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. Again a 2-point lead for Afghanistan. If they win this set, they go in for the 2 out of 2 win. Only Sri Lanka have clinched 2 out of 2 wins here at the tournament. A timeout called by the Bangladeshi coach. අද දවල් 1:00ට අවසන් වුණු තරඟය ආරම්භ වෙලා සෞදි අරාබිය සහ උස්බෙකිස්තාන අතර වට 3-0ක ජයක් උස්බෙකිස්තානය ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ පස්වරුවේ 4ට පමණ ආරම්භ වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් නේපාලය අතර තරඟය වට 3-0කින් ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඒ වගේම බංග්ලාදේශය සහ ඇෆ්ගනිස්තානය අද මේ තෙවන තරඟය පැවැත්වෙනවා. දැනට වට දෙක ජයග්‍රහණය ඇෆ්ගනිස්තානය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. හෙට දිනේ පැවැත්වෙන තරඟ පිළිබඳවත් අපි මතක් කළා. ආරාධනය කරනවා අපේ ක්‍රීඩාවට ලැබි හිතවතුන්ට ස්පෝර්ට්ස් ඇඩ්ස් සහ thepapara.com වෙතින් ඩයලොග් ඔබට අප හා සම්බන්ධ වන්නට පුළුවන්. ආස්වාද ජනක සුන්දර තරඟ නරඹන්නට. ඒ වගේම ඩයලොග් TV channel 126 ඔස්සේ ඔබට සම්බන්ධ වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම papara.com YouTube සහ Facebook ඔස්සේ අප හා සම්බන්ධ වන්න පුළුවන්. පාරක් එල්ල කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඇෆ්ගනිස්තානයේ. Estimal, like you said, especially even for the Sri Lanka matches, we need more crowds. It's actually in a sad situation to see an empty stadium while the home side is playing. So if you are around and if you are able to come and join, Sri Lanka is playing tomorrow at 4 p.m. here. So definitely the international audience will join us from the live telecast. But if you are a real volleyball fan, please come and witness the live action here at the stadium. And it will be lovely to see the home side being supported by the home crowd at the stadium. හරිම ලස්සන තරඟ පෙළක් යන්නේ ඔබ කිව්වා වගේ. මේවා තමාගේ දැසින්ම නැරඹුවොත් ඉතා වටිනවා. ඉතාම ඉහළ ගණයේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරනවා මේ දිනවල මේ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරය තුල. හෙටත් පස්වරුවේ තරඟ ආරම්භ වෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයට පැමිණියොත් සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයට පැමිණ තරඟ නැරීමේ මේ අවස්ථාව ඔබට උදා කර ගන්නට පිළිවන්. And there is no ticket charges. Anyone can walk in free and join and watch some exciting matches. There are 3 matches happening at one day. Tomorrow at 1:30, 4 and 6:30. So it's a good. ක්‍රීඩා පිටේ නිවතටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. ඇෆ්ගනිස්තානය ලකුණු 15යි. බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 12යි. ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වය දැන් සටහන් වන්නේ. පන්දුව පිරිනැමීමේ අවස්ථාව ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායමට. It's 15 points to Afghanistan and 12 to Bangladesh. A 3-point gap maintained by the Afghans, who are going in as the most dominating team throughout the tournament. As Bangladesh going for another point, it's a 2-point affair here. 13 for Bangladesh and 15 for Afghanistan. Oh. මේ තරගය ප්‍රධාන විනිසුරු කේසි විජේ නේපාල් ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරයා වලක්පාලීමට හසු කරගත්තා. තාමත් මැනවින් බංග්ලාදේශයේ ලකුණක් ලබා ගන්නවා. බංග්ලාදේශය ලබා ගන්න 14 වෙනි ලකුණ
ඇෆ්ගනිස්තානයේ 15යි. ඒ වගේම දෙවන විනිසුරු කේසර පංචාල ශ්‍රී ලංකා විනිසුරුවරයා Time out by Afghanistan. ජාත්‍යන්තර විනිසුරු අපේක්ෂකවරයා හැටියටයි අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙටි වේ කාලයක් ලබා දී තිබෙන්නේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ ටෙක්නිකල් ටයිම් අවුට් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ටෙක්නිකල් ටයිම් අවුට් වැදගත් වන්නේ අනුග්‍රහක බෞද්ධුන්ගේ වෙළඳ දැන්වීම සඳහා ලබා දෙන අවස්ථාවක්. නමුත් අද කණ්ඩායමකට ලැබෙන කාල දෙකෙන් එකක් ලබා ගන්නවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. දැන් වටයකදී කිසියම් කණ්ඩායමකට කෙටි වේ කාල දෙකක් ලැබෙන්නේ. මොකද දැන් අපිට හරිත සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම නවෝත් ඉංග්‍රීසි වශයෙන් දැන් ඔබ සම්බන්ධ වෙනවා ඇති. Bangladesh serving. Here's Afghanistan. And Nazar Koistani after that timeout. It's a point back for Afghanistan. Rasul has a hard serve. Came possible with this beautiful work on the part of Nasser. Bangladesh was fighting back. They need to continue if they are to win this. Here's Shojib making it 15-16, down by just one. Now they need to be minimizing on their mistakes. That was good from Shojib. Well set up. Went deep into the opponent's court. Oh. Nick of time. The retrieval was not good enough. It created an opportunity for Afghanistan. No let off on their part. Mohammad Shahid finishing things off for Afghanistan. Now ready with the serve. 2 points in front, Afghanistan at 17-15. Quick attack right down the middle. Syed Habib cannot stop that attack from Bangladesh. Point for point. There's Bangladesh. Afghanistan to Syed Habib. And Horasit cannot dig that out. It's 18-16. Substitution by Afghanistan. Number 11 out. Sri Lanka Volleyball Federation led by Honorable Kanchana Jaratna, the chairman. Nalaka Shantasari, the General Secretary, doing a wonderful job. Superb work on the part of Afghanistan. They first retrieved difficult ball and then set up the spike for the point. Yeah, the likes of Major General Mahesh Abhiratna, Director of Competition, to make sure that the tournament goes without a hitch. Nazar Koistani, the dipping jump serve. They have the opportunity now, and it's Uzair Mohammed who makes it 20-16. Leading by 4 is Afghanistan. Very well executed. Error-free spiking on the part of Afghanistan at this stage. We'll go into a commercial break, and when we come back, we'll have the last few points of this third set. A massive wicket. Back after the timeout, Nazar Koistani
will continue to serve for Afghanistan. 5 points away from securing another win. Afghanistan. Here's Bangladesh. Excellent done. Brilliant attack coming from Titash Ahmed. Substitution by Afghanistan. They are error prone in their serving too. That was very well done. Difficult for Gorzang. Titash with the serve. A dipping one. Blocked by Bangladesh. Here's Zohrasit taking a deflection. Great rally. Oh. Titash keeps it in. Zohrasit sends it to the other side. Here's Afghanistan. Another block. Oh. Tipping the net. Unfortunate. That's why I said Bangladesh is error prone. At this stage, see whether we could take it up. Oh, yes. Second referee, Kesara Benragama, spotted it. That's a giveaway. Substitution by Bangladesh, number 4 out, number 8 in. So Tirthonka for Bangladesh. Strong serve. Oh, that's beautifully done. Beautifully done. Using the court very well. Substitution by Bangladesh, number 8 out, number 4 in. Afghanistan leading 22-18. Dangerous situation. 4 in front. 3 match points to get. Afghanistan. Said Habib with the serve. Has it gone out? Yes, it has. Point gifted. Lack of concentration about more than anything else. Yes, Afghanistan. Good attack, and Al-Amin cannot keep that ball in for Bangladesh. What was good about it is that they delayed the spike. That put the opposition in. Just take a look at this. It was the second spiker who came into play, not the first one. That fraction of a delay disarrayed the block. Niyazai Mohammed. Second serve into the net, into the 20s. Afghanistan in the final analysis would want to minimize all those unforced errors. Exactly, Haritha. That's what I was thinking as well. They may win this set and the match, but going forward, they need to reduce those unforced errors. Horasit with the serve. Here's Nazar. That was well picked up. That was well picked up. It's good. But the referee says it has missed the block and gone out. So the point goes in favor of Afghanistan, much to the dismay of the Bangladeshis. Match point for them now. 24-20 in front. KC Vijay of Nepal is the referee. Referee having a word with their skipper Horasit. Yeah, good to go. Ghulam Razul with the serve for Afghanistan. 4 match points in hand. Takes the net, still in play, and a good block coming from both
Sojib, and the Bangladesh number 17, Parvez Mosh. Still alive, Bangladesh, 21-24. Parvez Mosh to serve. It has gone out. Bangladesh slowly creeping back in. 22-24. Now just down by 2. Will Afghanistan call for a timeout? Yes, they have. Yes, they will. Time to disrupt the momentum of the Bangladeshis as we'll go into a commercial break, and when we come back we'll have the live action. (24-22). Bangladesh to serve. Parvesh Mosh. This time the attack is good, and the winner coming from Nazar Koistani. Afghanistan winning it 3-0. Demolition of Bangladesh in straight sets. Back-to-back losses for Bangladesh. They lost against Nepal yesterday in 4 sets, 25-20, 19-25, 25-23, and 25-21. And Afghanistan back-to-back wins for them. They defeated Uzbekistan in 5 sets, and now defeating Bangladesh in straight sets. It looked a little bit more closer when you start talking about all that, but you got to understand that making too many errors at critical stages, Bangladesh gave the advantage away. That probably cost them the first set, although that scoreline looks different. They were much closer in that second, and even closer in the third, the deciding set. They had to stay and win that. They couldn't. Maybe they warmed up to the game too little too late. And, well, they have 3 more games left. 1 tomorrow and 1 after a couple of days' time as well. But Afghanistan can be proud of themselves. 2 out of 2 for them, defeating Uzbekistan and now Bangladesh. As we see the highlights from this third set. It was a close one in the early going. Moments of brilliance from Bangladesh, but you could see that the imagination of Afghanistan was something that was very evident in blocking, in spiking, and in generally retrieving. They looked a little bit better than their opponents. Yes, getting it tight. Always following the ball. Always ready to spike up. Happy lot, Afghanistan. Well, day 2 has ended. This is day 3, 11th of October. The first game at 1:30 p.m. Nepal versus Afghanistan, and at 4 p.m. it's Saudi Arabia versus Bangladesh, and at 6:30 p.m. Sri Lanka versus Uzbekistan, the third and final match on day 3. That'll be a real stunner. I can tell you that the host team will be fully extended against Uzbekistan. Same could be said about Afghanistan's opening game tomorrow against Nepal. They would want to go 3-0 up in the tournament. Yes, indeed. A lot of Nepalese fans are watching in, so they'll be tuned in at 1:30 p.m. Local time to watch this Nepal versus Afghanistan game. That could certainly
be a thriller, as Haritha mentioned. The Central Asian Volleyball Association Men's Volleyball Challenge Cup 2023 here in Colombo at the Sugathadasa Indoor Stadium. Hope you've enjoyed the coverage of the tournament up until now, the end of day 2. And do join us at 1:30 p.m. Sri Lankan time for day 3 of the tournament as it continues. This is me, Nawad Vijay Vikrama, on behalf of Haritha Pereira, Nimales Pereira, and Mua Razik, and also the production and technical crew signing off for thepower.com. Sharing the passion.